remember that drinking or non-alcohol smoking, using of e-cigarettes is a criminal offense and will be prosecuted by the right of London Luton Airport with potential fee. Dámy a páni, kapeťan praje posledné nápisné putných bezpečnosti pásov. My vám odporúčame, aby ste ostali z tejto pás napnutý pre prípade očakávanej turbulencie. V prípade, ak to je správne, nás nemáte kontaktovať. Znova vám pripomíname, že fajčie na palube je prísne zakázané a porušenie tohto pravidla budeme riešiť na mieste biletu. Ďakujeme.